The first type of climate that is your hot, wet, equatorial type of climate. From the very name, hot, wet meaning the temperature is very high and the temperature is very high. Okay, and the rainfall is also more. That's hot, wet, equatorial type of climate. This climate mostly what we focus on hot, wet, equatorial. They are referring to the rainforests. Most of the region 0 to 10 degree north distribution they are covered with a thickly luxurious forest. And what are the other names? Question perspective in that rombo important. And broadleaf keyword multiple times repeat. So broadleaf is possible. And the deciduous forest monsoon we use the word broadleaf. And the keyword is moist, tropical moist broadleaf forest. We talk about your rainforest. We'll study why the leaves are broader, because abundant insulation in your equatorial region. So abundant sunlight energy is the trees will compete against one another. They will grow in different layers, okay, to receive the energy. So these are the different terminologies. Equatorial rainforest we'll all talk. Yeah, rainforest in that way everyday rain. And this phenomena makes the particular rainforest in which nature? Evergreen nature. Konja picturistic idik pannirukena marandra maatinga mattumna. Okay, romba 4 important points da irukku or climate la nyabagam vechu. It's quite easy. Okay, so the next. First comes first your distribution. Distribution romba specifically 5 degree north to 10 degree south latitude. In the specifications, you need to know the distribution of equatorial rainforest is greater in the southern hemisphere than in your northern hemispheres. Because of your land dominance, climatic variations, tropical conditions intensifies. 10 degree north, 10 degree south, general GS perspective. Optional student specifications 10 degree equatorial forest extend in the northern hemisphere. Southern hemisphere larger extensions. With minor variations will help you out in justifying your answers better, presenting your answers better in your optional paper. So exact 5 degree north to 10 degree north. Any regions there. The greatest extent they are found in the Amazon. This particular rainforest is the Amazon forest and the Congo, Malaysia and East Indies. These are all the rainforest distribution specific latitude. This is 0 degree. This is 0 degree. So 0 degree ki 5 and 10 distribution of your rainforests. Okay. Next comes the climate. Climate of two bases. One is the temperature as well as the precipitation. Temperature is uniform temperature. The temperature is uniform. So range of temperatures, there is very less range. Uniform distribution of temperature. Throughout the year, tropical region has the maximum insolation factors, right? So average temperature is one facts and figures there. Degrees Celsius with very little variance, and this is the climate described with the no winter. Equatorial type of climate. Is the climate with no seasons, no weather. Meaning changes rombo kammi. Ella nalume ore maadriyana phenomena experience pandra equatorial type of climate. So this has no winter, and both diurnal range annual range of temperature being uniform distribution the range is very small. Distribution differ the range in we can find a difference. So it is largely dominated by in the optional point dominated by which air mass? Maritime tropical air masses. This is the climate dominated with the
maritime tropical air masses. Next is the precipitation. Precipitation ரொம்ப important. Yellow content class la discuss பண்ணனால தான் ரொம்ப எக்ஸ்டென்சிவா PPT ரெடி பண்ணிருக்கு. இல்ல இது சின்ன பாயிண்ட்ஸ் இந்த மார்க் பண்ணிருக்கிறது மட்டும் நீங்க படிச்சா போதும். என்ன மாதிரி it is very heavy and well distributed throughout the year. So keyword rainfall throughout the year. Rainfall happens throughout the year. Throughout the year இன்னும் ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா எழுதணும்னா every day rainfall will occur. And which type of nature? This is a convectional type of rainfall. Every evening the rainfall will occur, so it is not by the name. Evening showers or 4 o'clock rainfall. ஏன்னா இன்டென்ஸ் ஹீட்டிங் நடந்து முடிஞ்சு ஹீட்டிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டு தானே ரெயின்ஃபால் occur ஆகும். ஸோ சாயந்தரத்துல ஈவினிங் ஹவர்ஸ்ல ரெயின்ஃபால் occur ஆகும். இதுல ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய இன்னொன்னு, it is the only type of climate with a double peak rainfall. Double peak rainfall அப்படின்னா it has two maximum. Okay, similar to this diagram. Any rainfall ஜான்ல இருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா, இப்போ மான்சூன் இருக்கும், இந்தியாவே எடுத்துக்கிட்டோம், மேக்ஸிமம் ரெயின்ஃபால்னு சொல்லி ஒரு மந்த் இருக்கும் நமக்கு இல்லையா? ஜூன் ஜூலை ஆவரேஜ், குளோபல் ஆவரேஜ் இந்தியால எடுத்துக்கிட்டா மேக்ஸிமம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த வேரியேஷன்ஸ் கேன் டிஃபர். Whereas in equatorial type of climate, the maxima occurs at 2 different months followed by your equinoxes. Equatorial எத்தனை equinox? 2 equinoxes, 1 revolution, 1 year ல 2 equinox வருமா? spring equinox, autumn equinox. அப்ப கண்டிப்பா equinoxங்கற மீனிங் என்ன? vertical sun rays, direct sun rays, maximum insolation, maximum heating. அப்ப conventional type எப்போ rainfall occur ஆகும்? intense heating நடக்கும்போது. அப்ப equinox நடந்து முடிஞ்ச மந்த் எனக்கு என்ன மாதிரி இருக்கும்? intense rainfall இருக்கும். பாக்கி டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் எடுத்துட்டா ஒரு தடவை தான், ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவைங்கிற மீனிங் தானே வரும். ஈக்வினாக்ஸ் இஸ் 2. டிராபிக்ஸ்ல எப்போ வரும்? சம்மர் சாலிஸ்டிஸ். இந்த சதர்ன் ஹெமிஸ்பியர்ல வின்டர் சாலிஸ்டிஸ். அப்பதான் ஓவர் ஹெட் சன் இன்டென்ஸ் ஹீட்டிங். The equatorial experiences equinox condition twice a year. It has 2 maximums of rainfall in a year. Fine. அதனால இத double peak rainfall னு சொல்லுவோம். நீங்க இன்னும் ஒண்ணு ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது, no winter அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா? Similarly, there is no month without rain. இதுதான் the rainfall throughout the year அப்படிங்கிற explicit meaning. இத இன்னொரு டேர்ம்ஸ்ல எழுதணும்னா distinct dry season is absent. ஏன் இது yellow லைன்ல போட்டிருக்கேன்? ஏன்னா this is how your PYQs are made. ஏன்னா சவானா மான்சூன் எல்லாம் பார்த்தா மழை இருக்கக்கூடிய பீரியட் ஒண்ணு இருக்கும், மழை இல்லாத பீரியட் ஒண்ணு இருக்கும். அந்த மாதிரி distinct dry and wet, alternative dry and wet இந்த மாதிரி characteristics கொடுப்பாங்க. அது இல்லாத climate எது? Equatorial. There is no winter season, there is no season without rain. Rainfall throughout the year, rainfall every day. Okay, same type of weather conditions every now and then. Next is soil. Soil of equatorial forest, they are deficient. They are nutrition deficient soil. Even though they support, நான் வேகமா இருக்கேன், போர்டு ஸ்லோவா இருக்கா? Even though they support thick forest vegetation type and all, the nature of the soil is deficit. இதோட implicit meaning தெரிஞ்சுக்கங்க. Climate change, environment, biogeography ல, for example, if this is my forest and I'm clearing down this forest, இந்த ஃபாரஸ்ட கட் டவுன் பண்ணிட்டு இந்த லேண்ட் இருக்கும் இல்லையா, இந்த லேண்ட்ல திரும்ப இந்த ஃபாரஸ்ட் ரீக்ரோ ஆகுது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். Since the soil is very very nutrient deficit, regrowth of vegetation in that particular soil takes more time. Okay, so already deforestation has environmental concerns, environmental consequences இல்லையா? air pollution இருக்கட்டும், இல்ல soil erosion இருக்கட்டும், எல்லா வகையிலுமே deforestation is harmful. இந்த இடத்துல tropical vegetation, tropical rainforestோட decline ரெண்டு ஆங்கிள், ஒன்னு climate change, எனக்கு oxygen increased carbon dioxide, ஏன்னா forests are considered to be carbon sinks, environmental angle, meaning they absorb atmospheric carbon dioxide, thereby they will help in maintaining the carbon cycle better. அப்ப ஃபாரஸ்டோட இல்ல கிரீன் கவர் குறையுது அப்படிங்கறதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் கிராவிட்டி we all know. ரெண்டாவது அதுக்குள்ள இம்ப்ளிசிட்டா இக்வட்டோரியல் ரீஜன் இருக்கக்கூடிய ரெயின் ஃபாரஸ்டோட டிக்ளைன்
அது regrowth, restoration, forest recreation, afforestation methods எப்படி எடுத்தாலும் it is very slow process. It's very hard. இது வந்து secondary forest னு சொல்லுவாங்க. ஒரு forest இருந்த இடத்துல திரும்ப ஒரு forest உருவாக்குறது secondary forest, and the growth of secondary forest is probability is very low in your equatorial and tropical region. Why? Because the soil is nutrient deficient. ஏன் இப்ப reason என்ன? ஏன்னா sunlight, abundant rainfall, thick forest cover அப்படிங்கும்போது இங்க இருக்கக்கூடிய leaves they will take longer time to decompose. Decompose ஆனாதான் அந்த decomposition processனால என்னோட soil get rich with humus content or nutrient content. Decompose ஆக slow ஆகும். ரெண்டாவது மழை வந்துட்டே இருக்கனால that litter will be washed down. So in soil nutrients reach ஆகிறதுக்கான possibility slow ஆயிட்டே இருக்கு. அதனாலதான் nutrients கம்மி. You getting me? அந்த nutrients கம்மியா இருக்கனால vegetation growthமே திரும்ப கம்மி. இனி optional ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய இன்னொரு பாயிண்ட், this is the regions where you can find this type of soil. Lactosols. Soil distribution னு படிக்கும்போது equatorial region is being covered with the one type of soil, that is my lactosols, and they are primarily in which color? Reddish color. இத tropical region போனா lactosols can be equated more to your laterite type of soil. Leaching process, அதாவது high temperature, high rainfall இருக்கக்கூடிய mountainous regionல பார்க்கக்கூடிய soil type என்ன? Laterite type. So lactosols are equivalent to laterite soil. And laterite soil are nutrient deficit soil. They are not fit for agriculture. India geography படிக்கும்போது இல்ல நார்மலாவே பயோ ஜியோகிராஃபி போகும்போது we will study the different soil types too. So இதுல இந்த relevance கொஞ்சம் எடுத்துக்கங்க. Third one, vegetation type. Vegetation பேர் என்ன? They are evergreen. Why they are evergreen? Because there is no definite period for shedding of their leaves, flowering and fruiting. இதுக்கு எல்லாமே specific time period கிடையாது. And they are of impure nature. Impure nature meaning there are so much of diversified forest type. Okay, in a single piece of land, impure strands largely distributed, therefore they appear evergreen throughout the year. இன்னொரு பேர் என்ன? The tropical evergreen forests of Amazon is known as selvas. ஏன்னா செல்வா, சவானா, ஸ்டெப்பி இது எல்லாமே more or less confuse ஆகிறதுக்கான possibility இருக்கு. So செல்வாஸ்ங்கிறது ரெயின் ஃபாரஸ்ட். இது எல்லாமே GSல கவர் பண்ணுவீங்க. இதுல question area the epiphytes. Epiphytes அப்படிங்கிறது they are climbers or creepers. மரத்துங்க மேல சுத்தி வரும் இல்லையா, அந்த மாதிரி post parasitic plants. That is epiphytes, they require only the mechanical stability from the plant, not the nutrition. ஒரு parasite இருந்தா என்ன மீனிங் என்ன? இதுல இருந்து ஏதாவது ஒரு mutual benefits derive பண்ணுவோம் இல்லையா? So equatorial forest ஓட பிரத்யேகதை or important characteristics is the presence of epiphytes. Epiphytes is a plant, they produce their own food. They have photosynthesis, they have the production of food, whereas mechanical stability மட்டும்தான் அது require பண்ணும் host plant கிட்ட இருந்து. இது எல்லாமே கொஞ்சம் important. And now last one, this evergreen forest they lack undergrowth. Undergrowth அப்படிங்கிறது ஒரு காட்டுக்குள்ள போறோம் அப்படின்னா காட்டோட நிறைய டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் இருக்கும். ஸோ உள்ள போகும்போதே மரங்கள் அதிகம் இருக்கும். thickly forested. I'm not sure whether I'm stating it better in Tamil. Undergrowth meaning if this is my plants or trees and long slender broader leaves, this is how the trees are made in your equatorial forest. அப்ப என்ன நடக்கும்? They will block the sunlight entering into the interiors of the forest. The forests are much more darker. Though avlo sunlight irundhalum kuda, once you enter the forest it will appear very darkish in nature because the trees will block the sunlight. அப்ப இந்த இடத்துல வரக்கூடிய plants oda growth என்ன ஆகுது? It has been hindered because these plants also require sunlight for their growth. Because of the presence of huge trees and broad leaved trees, the penetration of sunlight is limited to some extent and only the shade tolerant trees will grow.
or shade tolerant plants will grow. The majority of the plants is affected. Plant growth is affected because of the huge trees. இத amensalism னு சொல்லுவாங்க. Environmental interaction ல mutualism, competition இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? parasitism. environment போகுதா போகலையா? ecological interactions பா, எப்படி வந்து லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு டிபெண்டடா இருக்கு. மியூச்சுவலிசம், சிம்பயோட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் இந்த மாதிரி ஆச்சு. அதே மாதிரி காம்படிஷன் இருக்கு. காம்படிஷனா ரெண்டு பேருமே they will fight, competing with. Mutualism சொல்லும்போது both are benefited. You give something, you are benefited from one another. Commensalism இருக்கு. Commensalism அப்படின்னா one will get benefited, the other will have neutral effect. Commensalism. இது வந்து one is affected, negative, and the other one is neutral. Nowhere the tree is affected by the growth. The tree is growing. அது அதுமே யாருமே பண்ணல. ஆனா because of the tree growth, so many plants are, the growth of plants are hindered. இது ஏன் சொல்றேன்? This is again PYQ. Amensalism, especially talk about amensalism சொல்லும்போது equatorial rainforest ஓட characteristics இருந்தாலே உங்களோட ஆப்ஷனல் பேப்பர் எழுதிருக்கலாம். ஏன்னா கண்டென்ட் நம்ம கையில தான் இருக்கு. அது அந்த क्वेश्चनோட ஆன்சர்ங்கிறது நம்ம புரிஞ்சு எடுத்துக்கணும். அது ஒண்ணுமே இல்லாம வேகா படிச்சா வாட் இஸ் amensalism, வாட் ஆர் தி எக்ஸாக்ட்டா क्वेश्चन ஞாபகம் இல்ல, பட் amensalismங்கிறது ecological interactions. படிக்கிறதுக்கு சம்பந்தமே இல்லாம கேட்ட மாதிரி இருக்கும். பட் when you know the characteristics of equatorial forest, best example for amensalism is my rainforests. Okay, ஒருத்தவங்களோட growth இன்னொரு particular, one is neutral, the other one is negative, one is being affected. இது வந்து amensalism. So இது எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க? நமக்கு இந்த பாயிண்ட் தான் இருக்கும். இது எனக்கு கேட்ட क्वेश्चन. டிஃபரன்ஸ் தெரியல. புக்ல இருந்து டைரக்டா வராது. புக்கிஷ் வேர்ட்ஸோ இல்ல புக்கிஷ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸோ ரொம்ப ரொம்ப மினிமம் தான். இன்ஃபரன்ஸ் தான். இதுல இருந்து என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோங்கிறது உங்களோட ஆன்சர் ரைட்டிங்க்கு உதவும். So lacks dense undergrowth because of this ecological interaction. And this type of forest is known as gallery forest. Gallery forest na layer இருக்கும் forest. இது first level of tree, sorry, இது எனக்கு first level of tree growth அப்படின்னா இத கம்ப்ளீட் பண்ணி next layer will grow. Okay, so if this is my first layer of tree growth அப்படின்னா இத கம்ப்ளீட் பண்ணி next layer will grow. அதுக்கப்புறம் இதுல இருந்து they need to fight against one another and the other layer will grow. அப்ப when we talk about the canopy structure or the tree cover, இந்த மாதிரி லேயரா இருக்கா, இப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கக்கூடிய ஃபாரஸ்ட் தான் கேலரி ஃபாரஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. I take another color. Red, yellow clear இருக்கா? Okay, இதுதான் கேலரி ஃபாரஸ்ட். ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் ஆப்ஷனல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல அந்த டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸையும் தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் லேயர் என்ன? தட் இஸ் மை ஃப்ளோர், ஃபாரஸ்டோட ஃப்ளோர் ஒரு பர்டிகுலர் ஹைட் வரைக்கும். அதுக்கப்புறமேட்டு இருக்கிறது அது அண்டர் ஸ்டோரின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் கெனோபி லேயர், மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி ஃபாரஸ்ட். இதுல இருந்து எமர்ஜென்ட் லேயர், அப்பப்போ அதிகமா டால் ஸ்லெண்டர் ட்ரீஸ் வில் க்ரோ. ஸோ தீஸ் ஆர் தி டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ். Floor is FLO. Okay, different layers, and this how we represent. The roots would be much thicker. Ana undergrowth romba kammiya irukum on the trees la. This is an example of an epiphytes. Epiphytes are green plants, right? They are capable of photosynthesis. They are, everything is possible, but they don't have a well developed phylum and phloem, so they need a mechanical stability over plants. The PYQs the focus on we are talking about. Next, the economic development part. The next question area, even though equatorial regions are thickly forested and forest is the source of wood or timber production, most of the countries in equatorial region are importers of wood. அதாவது அவங்க கிட்ட ஃபாரஸ்ட் இருக்கு, அவங்க கிட்ட wood resource எல்லாமே இருக்கு, ஆனா என்ன பண்ண முடியல, அவங்களால wood எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியல. they are importing wood. reason என்னன்னா because of the nature of my forest. அந்த forest என்ன பார்த்தோம்? these forests are impure stand. impure stand ஓட மீனிங் என்ன? multiple species of trees. For example, if this is a piece of forest area, இங்க A type of tree, இங்க B, C, D,
Okay, so multiple species are present in a smaller piece of land. Commercially viable இல்லனா ஒரு lumbering activity பண்ணனும் wood நான் எடுக்கணும் அப்படினா ஒரு piece of landல ஒரே மாதிரியான tree species இருந்தா தானே எனக்கு அது ஈஸி இல்லையா போணுமா ஒரு piece of ஏரியாவை clear பண்ணனும்னா எனக்கு ஒரே மாதிரியான wood material கிடைக்கும் ஆனா tropics பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய thick forest தான் நிறைய tree species ஒரே இடத்துல இருக்கு அப்படிங்கும்போது அது economically viable option கிடையாது lumbering activity. Therefore, most of the regions, equatorial regions are importers of wood. Exceptions irukkalam. There are some exceptions. For say, the rainforests in Southeast Asian region, it is been developed quite well. First reason, impure sand. Second, the nature of the wood. Tropical forests are hardwoods. Hardwoods, they are very heavy. So even though na spend பண்ணி forest எடுத்து நான் அதை segregate பண்றேன்னு நினைச்சாலும் கூட these woods are very heavy and that again complicates your lumbering or economic activity. Third, எந்த இடத்துல possible Southeast Asian countries-ல இப்போ African forest or Amazon forest-லயோ lumbering activity கஷ்டம் ஏன்னா அது larger area. Southeast Asian countries-ல smaller stretch of land தான் forests இருக்கு அங்க exploit பண்ணலாம்னு பார்த்தா அங்க இருக்கக்கூடிய பெரிய மைனஸ் என்னன்னா due to colonization or the coming of Europeans the forests have already been cleared down and introduced plantation crops and we know the nature of the soil once and the crop forest எடுத்துட்டோம் அப்படினா secondary forest growth will take so much of time இப்போ அந்த growthக்கான டைமே கொடுக்காம what we did we started practicing agriculture especially plantation crops. Why? Because tropical countries are most populated rich countries அப்ப அவங்களுக்கு food demands இருக்கும் forest exploit பண்ணி தான் ஆகணும். You getting me? So there are some complications. So generally these countries are timber importing countries. Climate is favorable, vegetation is also favorable, but that entire combination does not work for your wood. Okay. Plant life, then we have the animal life. Animal lives obviously rich wildlife resource. You know, Solapana mega diverse hotspot. Okay. Mega diverse countries. இதெல்லாம் எங்க இருக்கும் எஸ்பெஷலி உங்களோட equatorial and tropical countries தான் இருக்கும் they are rich in species diversity as well as species richness and obviously optional perspective நால ஏதாச்சும் ஒரு additional point உங்க பேப்பர்ல இருக்கணும் obviously முக்கியமான fundamental the most obvious points எழுதுனதுக்கு அப்புறமேட்டி mineral resources which will definitely miss in your GS angle GS la kandipa will study temperature precipitation global distribution optional perspective you need to write about the soil of my forest as well as the mineral distribution in the region make sure I'll give these slides read through they are also rich in resources but only problem is that exploitation is very very tougher okay exploit பண்ணனும்னா என்ன பண்ணனும் forest na clear பண்ணனும் forest clear பண்றதா இல்ல mineral exploit பண்றதா யோசிச்சா நம்ம இப்போ இருக்க கூடிய phase-ல we gonna protect the forest in a sustainable way. So exploiting minerals is really making it tough. Life and economy. Most of the people are primitive. Okay. Shifting agriculture. Shifting. Expand economy. இந்த ரெண்டு மூணு பேர் தான் நோட் பண்றதுக்காக தான் pygmies orang tribes of Amazon mostly hunters and food gatherers very very primitive tribe yeah forest la irukravanga forest dwellers la the pygmies are so primitive that they are actually tree dwellers na purida tree dwellers na அந்த படத்துல காண்பாங்களா ஒரு மரத்துக்கு மேல வீடு கட்டிருப்பாங்க மரம் டு மரம் they will make use of the tree itself to swap places okay அந்த அளவுக்கு primitive ஆன people
orang idella match கேட்பாங்க mostly tribes of the region அப்படிን question எடுத்தாங்கன்னா equatorial region மே focus பண்ணுவாங்க GC Leonல their interesting life forms the என்ன சொல்றது the trade between two tribes இதெல்லாம் எப்படி நடக்குதுன்னு சொல்லி நல்ல கதையெல்லாம் கொடுத்திருப்பாங்க ஒரு interesting read தான் apart from taking the places and the names of tribes பாருங்க எல்லாமே just for curiosity you can read through present இது வந்து current affairs related எடுத்தது ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா equatorial region they are focusing on oil palm இது oil palm cultivation the diagram அதான் எடுத்தேன் very recently news more frequently economic angle the exploitation is happening and introduction of oil palms ரெண்டாவது என்னோட so called Southeast Asian countryல most important crop is my rubber okay rubber crops and the plantation சொன்னோம்ல main forest எல்லாமே eliminate பண்ணிட்டு யார் introduce பண்ணாங்க plantation crops அதுல சக்சஸ்ஃபுல்லா மாறினது என்னோட rubber cultivation மியான்மர் மலேசியா இந்தோனேஷியா இது எல்லாத்துலயுமே உங்களுக்கு rubber cultivation அதிகம் இது வந்து current relevanceல definite questionsக்கான chances இருக்கு okay ரெண்டாவது ஆப்பிரிக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் அங்க due to again plantation colonizers forest have been cleared அங்கே introduce ஆகி சக்சஸ்ஃபுல்லா போயிட்டு இருக்க மாடல் என்ன cocoa generation so Southeast Asian countries that is my rubber and African countries they are known for cocoa production ரெண்டுமே after effects of colonization தான் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அது எல்லாமே காடுகள் fine and last that is the factors affecting development in the region equatorial regions is considered to be one of course forest region primitive tribe னு சொன்னாலும் கூட development measures எடுத்தாலும் develop slow progressive இருக்கிறதுக்கான different factors ஒன்னு climate தான் the so called climatic condition equatorial climate excessive heat the hot wet பேர்லயே இருக்கு இல்லையா it is hot and it is wet so excessive heat and very high humidity the climate is very much unbearable of course due to the wind system and the heat feel பண்றது கிடையாது but the climate is really extensively hot next is health and diseases these are known for tropical diseases WHO கிட்ட ஒரு லிஸ்டே இருக்கு known by the name neglected tropical diseases இதெல்லாம் current affairsல வரதுக்கான possibility அதிகம் neglected tropical diseases or list எடுத்தீங்கன்னா majority will fall into my tropical region and equatorial region the regions of Africa health and diseases we are not talking about the health conditions of people there even cattle is been affected by the tropical diseases it is so much ஏனா ஒவ்வொரு diseases is caused by virus bacteria ன்னு சொல்றோம் இல்லையா virus bacteria thrive because of the climatic condition so in the climatic condition எதை favor பண்ணும் நிறைய diseases health conditions மே deteriorate பண்ணிடும் in terms of both humans as well as cattle agriculture தான் பண்ண முடியாது ஏனா forest clearing the forest is harder and all that and cattle மேய்க்க முடியுமா அப்படினாலுமே that successful rate is very slow because of the cattle are affected by diseases and third என்ன and the soil is rapidly deteriorating forest eliminate பண்ணாலே it is subjected to soil erosion already nutrition deficit soil and that soil is more vulnerable to soil erosion because of losing its vegetation cover so the deteriorating rate of my tropical soil is a major concern of development there third என்ன shifting cultivation அங்க இருக்கிறவங்க practice பண்றது என்ன being primitive tribes இருந்தா அவங்களோட வே ஆஃப் கல்ச்சர்மே வே ஆஃப் ட்ரெடிஷன்ஸ்மே எப்படி இருக்கும் primitive நேச்சரா தான் இருக்கும் one of the primitive type of agriculture is shifting cultivation meaning clearing a piece of land அதுல இருந்து கல்டிவேட் பண்ணிட்டாங்கன்னா then they will move to another piece of land what they will do அதோட crop residue they will put it in the same field and burn slash and burn cultivation கூட சொல்லுவோம் இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் ஜும் கல்டிவேஷன்ங்கற பேரும் இருக்கு initially it might appear like a good process ஏன்னா they are giving the soil some rest for tropical region இருந்தா முப்போகம் 3 times 4 times we cultivate rice on the same piece of land and we are doing this for centuries hundreds and hundreds of years we are making use of the land for multiple time அப்ப அதுக்கு ரெஸ்ட் கொடுக்கிறது கிடையாது ரெஸ்ட்னா fallow னு பேசுவாங்க லாங்குவேஜ்ல
So following the land என்ன பண்ணும், it will try to retain the soil fertility. அதுக்கான கேப் அது. இங்க shifting cultivation இல்ல zoom cultivation பண்ணும்போது obviously ஒரு piece of land clear பண்றாங்க, agriculture பண்றாங்க, கொஞ்ச நாள் அங்க இருப்பாங்க. Being tribal people, nomads, pastoralists, wanderers, they will move to another place. அப்ப இந்த இடம் follow தானே பண்றோம், அப்ப அதுக்கான டைம் தானே ரீடைன் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரியான இனிஷியல் ஜஸ்டிபிகேஷன் இருந்தது. ஷார்ட் ரன் ஃபைன், இன் a long run we know the nature of the soil, இல்லையா? So even though in shorter run zoom cultivation or shifting cultivation is beneficial, in a longer run they are doing more harm to the soil. அதுக்கு ஒரே இடத்துல நம்ம திரும்ப கல்டிவேட் பண்ணலாம். திரும்ப ஃபாரஸ்டையும் டிஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டோம், ஃபாரஸ்ட் ரீக்ரோத் ஆகுறதுமே ஸ்லோ ஆகும், ஃபாரஸ்ட் இல்லாதனால soil erosion fast ஆகும். Fine. So in a longer run this is harmful. Shorter run for 1 or 2 years shifting cultivation it might appear the soil is gaining some nutrients back. No. And lastly the livestock the difficulty in livestock farming, primarily due to the health and disease conditions. So factors affecting development, இது GCEல செப்பரேட் டாபிக்கா இருந்ததுனால we are bringing it here. இல்லனா ஹோலிஸ்டிக்கா படிக்கும்போது அந்த மாதிரி ரெஃபர் பண்ணிட்டா